achieve economic growth and stability. As you know, Iraq a few years ago fought the battle for survival and existence against a brutal enemy and the destruction that happened to the areas that they controlled. And it's very necessary to say here that the support by our friends in the world helped us achieve victory. And this victory was achieved also as a result to the joint work between the military army, Al-Hashd and Peshmerga, and police forces, security forces, tribes, and vast categories from the population. But what these battles has cost us? Terrorism caused the destruction of many cities, and the infrastructure became rubbles, useless rubbles. The need for reconstruction is estimated by $88 billion. Millions of people have been displaced to remain in camps, and according to statistics, available statistics, they are estimated as more than 1.5 million displaced people. Thousands are still missing. In addition to those that lost their souls or came out with disabilities and ladies and gentlemen, this government, since its formation less than a year ago, was able to achieve some achievements. For example, the security situation improved noticeably, and it's very possible for any person who follows these news to notice that when they walk around Baghdad or other cities and areas in Iraq, yet it will be wrong by us to claim that ISIS threat is over. This vicious organization is still have scattered places in different areas of Iraq, and our security forces are able to follow up and follow these vicious elements to get rid of them. And I'm very sure that many of you agree with me that the current danger for ISIS is not only in several terrorists that they left behind here and there, but it is all about the brainwashing of children and vulnerable families, especially in detention areas and displaced camps, with extreme thoughts and beliefs. We are fighting, and we will still will continue to fight this threat, knowing that this mission will not be easy. Therefore, the support by our friends in the international community will be required. Ladies and gentlemen, we have also started to reform the bureaucratic systems, and we have taken measures to update systems and then to move gradually from the paperwork mechanisms to the e-governance system. Here I would like to point out the new way that we have taken to prepare the annual balance for the state. For the preparation of this budget for the next year, we have started adopting the projects and performance balances budgets instead of the old-fashioned style to prepare budgets. We have included in our consultatory sessions representatives and experts from the Iraqi institutions, including the Iraqi parliament and KRG government.
and the local governments for the provinces, and we have discussed their priorities to reflect them on our coming annual balances. The purpose of this is to put budgets or balances based on accurate speculations for the actual needs, and designed with focus on the achievement of tangible results, instead of concentrating on lowering the expenses. The other positive aspect of this practice is to is the active participation for the local governments and the region to plan the annual budget, which will support our orientation towards the decentralization application, which we have partly adopted this year. Yes, ladies and gentlemen, we believe that the translation of the slogan of federalism and the decentralization in the constitution to a reality. Now the local and regional authorities plan and determine their priorities and responsible for running their provinces. With the beginning of this step to prepare the program and performance budget, we are fully aware that this long path needs years, but we will start with the first step. Dear audience, as we have pointed earlier, this government has started to take steps for the normalization of situations and the promotion of stability. Some of these steps are: first, to affirm the relationships between Baghdad and Erbil, and to begin to remedy the problems that have piled for many years, including the removal of stress in the and to agree on the unified tax fee, which was not agreed upon since 1991, and we have started dialogue to solve the oil and financial problems. A second point is to fight back the corruption by creating a high committee for corruption fighting, and to the measures of fighting corruption that we have adopted is the increase of using electronic money or plastic money, and to lessen the cash payments. Most of the public sector employees' payrolls and the pension are paid today through regulatory bank accounts, and we will continue to work on the rest of the payrolls, especially for those in the armed forces, security forces. Third point is to work on the increase of non-oil imports and taxes, customs, and the local loans and the payments for the rest of the basic services provided, like water and electricity. The reframe the work of the government banks, and turn them from saving and loan banks especially to investment banks, and create legal and organizational conditions proper for them to build partnership with international banks. The fifth point is the restructuring and reforming of the available governmental insurance companies, so that they played a major role in the insurance markets in cooperation with the private sector in partnership, and approve measures. The sixth point is to turn many of the financially losing
government companies and to companies that work on basis of partnership, and to develop the government companies, the public sector companies, to incorporations, so that we can work on lowering the inflation in the public sector and increase income. Ladies and gentlemen, I think it's important to point to some of the details, to two cases from the main topics for our conference today, and to reflect our strong faith in the relationship between the energy from the one side, and on the other side development, stability and economic growth. One, in 2019, we have the government has been able to achieve all the legal approvals, contracts, and the necessary agreements to with some of the giant energy companies in the world, to work on develop and expand our national electricity grid, and to connect the national electricity grid with the neighboring countries' grids. And we work hard to benefit from our gas wealth, to use them in the local level, which is a basic, which is a main part from our policy to make Iraq independent in the energy field. And to have stable electricity and additional financial income that come from the perfect investment for our natural resources. There is an index on the the fast success for this policy of energy, which came through hard work for the technical teams by the Ministry of Electricity. It has become clear when comparing this summer of this year to last year for the production and providing of electricity. In summer 2018, the demonstrations in Basra and southern cities have reflected a strong distress against the lack of services, especially electricity. And these protests became almost a popular but during this summer we have not seen such a demonstration, which is an indicator that the citizens are not distressed, or maybe less distressed towards the providing of services in the electricity field, which is a proof that we are on the right track. Second, the Iraqi government adopts plans for investment in the productive sectors, such as the agrarian and the industrial sectors, and Iraq has the basics for both. We have two main rivers that provide good land and agricultural communities, big and vast in this frame. With our admission that this sector has gone through deterioration, actually collapse in the last few decades. Investment and good governance and modern technology will make Iraq main productive and an exporter for many agrarian products. With industry, some of the public sector companies belonging to the country was stopped partly or completely might need the same investment as the agrarian sector, or to turn them into partnership with the private sector, as we have mentioned earlier. And the success in developing these sectors means creating the opportunities for the youth and many of non-oil incomes, and a stable country that contribute to the stability of the regional area in all. So creating an economy outside of the public sector and the diversity of the Iraqi economy, and to get rid of the Uni economy depending on oil, is the guarantee for our future vision, ladies and gentlemen. But in this track, or in this path, we face and collide with the following problems. First, the mentality and the known centralized culture in many of the states areas,
The weakness of the investment, especially the three, the available corrupt state in many of the state institution, for the retard bureaucracy and some of the rules which are a result of the previous regime that collide with the constitution. Fifth, the bank system which does not cope with the investment plans. Our diagnosis for these challenges require us to work hard to remove them, to continue with the sustainable development. And according to the Iraqi National Development Plan of 2018-2022, issued by the Iraqi Ministry of Planning, these challenges are categorized as follows. First, institutional, such as the deterioration of the institutional competency, and the bank system that does not cope with the philosophy of investment, the limited private sector role, and the remaining of the challenges are environmental and social. Some of the social challenges that our country faces, which inflict negatively on our economy, is the subject of women. For women in the Eastern communities in general, Iraq is not accepted, are being treated by injustice and unfair treatment, which come from old and traditional social habits. This truth reflects an economic social problem, for it created hurdles in front of women, and it hindered their role of their natural products as leaders and as workers. At the same time, it prevented our economy a productive, a very important productive class from the local workforce group. Of course, we have started to remedy some of these hurdles, but now we are on different stages of treating each one of them. But at the same time, we're realistic. We know that we cannot, in a short period of time, overcome all the administrational, legal, and social problems that we have inherited from decades of hurdles, wars, and civil distress. I will conclude my words with this Chinese proverb. The trip of 1,000 miles starts with one step, and we have moved forward tens, if not hundreds of steps, and we are still going on. Thank you, thank you so much for listening to me. Peace be upon you all. شكرا لك. His Excellency Haibat Al-Halbousi, Chairman of the Energy Parliamentary Committee, to deliver his speech. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد نائب رئيس الوزراء المحترم، السادة النواب المحترمون، السادة الوزراء المحترمون، السادة مدراء وممثلين الشركات الاستثمارية المحترمون، الأخوة الحضور كل حسب عنوانه مع حفظ الألقاب والعناوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بغداد السلام، Baghdad al-Ata, of peace, the city of giving, the city of civilization, and the city of communication. We've been continuing to go on and on, though we've been through many challenges. How? Because we were going to create a solidarity, even though
We've been under times of Daesh and others, but due to the extensive effort of our sons, we were able to liberate every inch of our beloved Iraq. Our people fought on behalf of the whole world in eliminating those terrorists. Nowadays, we are back on track and standing hand by hand as one nation, represented in the two authorities, the legislative and the executive authority, for the purpose of reconstruction of Iraq via connecting with the investment companies, and we aspire to give support to those companies according to their specialties, and we seek creating an environment fit for investment through having investment plans set by the Parliamentary Committee for Energy and Oil. And those plans as follows. Number one, to facilitate the roles and responsibilities of the investment companies through facilitating all obstacles, and to explore solutions and pass laws that would go in hand with the laws of those international companies in order to ensure the successful investment in the field of energy, in addition to other fields represented in health, education, services, all of which in order to ensure the best building of our country and the coexistence. And we need those projects to be as rapid as possible by having good coordination. Number two, the Oil and Energy and Natural Resources Committee are keen to be abided to the laws and to distribute all resources equally to the people of Iraq. Number three, the committee is on the track in exploring solutions and to fill in the gaps in the field of electricity through building power plants, and also developing the course, we're gonna need the international companies' help on this by offering tenders. Number five, we have plans for the purpose of investment in the accompanied gas field, and this require fields for that, and to reduce pollution and any other obstacles that would affect the cost. So we need to use the cost and effect method in order for the sustainability of those power plants, and also to seek to increase the production level of gas and to minimize the waste level of the accompanied gas and to benefit from all industrial fields. Number six, our committee of the parliament seek to set this scientific integrated program on the track in order to support our country. Our country is going through essential shifts in many fields, especially after the defeat of Daesh and having security and political stability. Number seven, our committee has plans for oil exploration and to develop the gas and oil fields, especially with concentration on two fields, Akkaz and Mansouriya oil fields. Number eight, our committee seek increasing the level of production of oil exportation, crude oil exportation, through the fields that are productive right now and other fields that are being developed in variety of governorates, especially the joint fields between Iraq and the neighboring countries. So we aspire support from all investment companies and to cooperate with our ministries, all of our ministries, according to the set program by them in order to conduct projects. This is all flow into our objectives, and of course we have competitive tenders, and this will ease the livelihood of the citizens and will eliminate unemployment, because Iraq has the qualification for investment in all fields. So we're going to set timetables and timelines. Our committee is keen to open doors any time possible for the international companies in order to facilitate all obstacles.
and also to open investment in all fields. And lastly, I would echo myself and say that I welcome you in our beloved country Iraq, and we wish the best for all of you. May peace be upon all of you once again. Thank you. Thank you very much Mr. هيبة الهلبوسي for giving the remarks. Now أود أن أدعو سعادته معالي وزير الكهرباء الأستاذ لؤي الخطيب من أجل إلقاء كلمته. In the name of the God, the most merciful, the most compassionate, respectful ladies and gentlemen, may peace be upon all of you. In the beginning, I would like to extend my thanks and appreciation for the organizers of this event, this forum, and I would like to thank the audiences, the participants represented by locals and internationals participating in this event. This is an evidence that our country is recovering economically and politically. Frankly speaking, when I was tasked with the Ministry of Electricity in the beginning of November last year, 2018, we had a slogan, which is electricity is a co-responsibility. This is an evidence that the electricity shall be developed only if we have the effort of all, and not only the ministry. And many doubted that 2013, back in 2013, it's gonna be a very difficult year and would make a drastic measure that would be reflected negatively on the political situation, the economic situation of the country. But at that time, due to the extended efforts of all, we delivered another for what was in mind. We developed the services actually by having MOUs, investment MOUs, in order to develop many of what was demolished by the old regimes. And this success would be attributed to the extensive efforts exerted by my colleagues. And I would like to thank my colleagues in the Premiership for their extensive efforts in order to achieve this success, starting with the Premier, the Prime Minister, and the head of the Energy Committee. And I would like to thank the Ministry of Water Resources, the Ministry of Oil, and of course we can't forget the active role of the Ministry of Planning and the Ministry of Finance. They facilitated many bureaucracies in order to provide solutions for obstacles. Those obstacles were a barrier actually against us in the past. Also, I would like to extend my thanks and appreciation for the Council of Representatives and the MPs, specifically the Parliamentary Committee of Oil and Energy. They had an active role. They stood alongside us and they supported the Ministry of Electricity in order to achieve this success. The reforms made by us are extensive and in a time notice. So we shall sustain this development and build bridges of trust with the citizens. We should build trust between the citizens and the tasks and responsibilities of the government, especially the Ministry of Electricity. Also, we would like to extend our thanks and appreciation for all of our staff in the Ministry of Electricity, starting with DGs, engineers, technicians. They had a great role. Without them, we would not be able to achieve many projects.
and we focused on projects that were slacking. Projects go back to 2010, 2012, but we rescheduled those projects. So we were facilitating obstacles and we focusing on the productive field, especially in the field of transportation and oil. So it was very productive and beneficial to the economy. And Basra, that was a threat to Iraq economically due to the slacking work, but now it is very productive, and so shall be the rest of the projects of Iraq. Back at the time, we had a slogan that electricity is a matter of national security due to the importance that it carries. It's like the nerves of the countries and provides stability to the country. So, the message that was delivered by us shall continue not to be interfered or involved in political conflict, and due to our intensive effort and solidarity between the executive and legislative authority and all ministries and media institutions, thanks to all of them, they supported our government efforts, and this is actually supported the patience of the citizens. So all this collective effort led to our achievements. Yes, it is correct that what we have achieved so far does not mean the expectation, but still, this is a beginning, just as the Economic Affairs Deputy of the Prime Minister said. Now, in this government program, we are working heavily to deliver projects related to the work plan of the electricity reforms, and we had many agreements set with international concrete companies, European, American companies, Asian companies, regional companies as well. Not to mention developing the energy on two trends: the conventional energy represented by gas and oil and the renewable energy. And we've been issuing we've been licensing like around 775 license for we licensed for 775 megawatt, and we hope to deliver before the end of the year, and it'll be followed by other rounds, and hopefully it's gonna reach 1000 megawatt per year, and the beneficiary according to the plan to 2013 to have a renewable energy that would form at least like 20% of the country. So our objective according to our plan is not only to deliver a project that would meet the local demands, but also to develop the local growth, and we would like Iraq to be a major key player in the region when it comes to power and energy, and we are linking with neighboring countries. So now we are on the verge of finalizing agreements with JCC. There are very key steps taken for the reconstruction and development, some mentioned by the deputy of the prime minister and the chairman of the parliamentary committee. They indicated about some reforms and legislative measures to be taken. This requires rapid steps, and our ministry is working with the involved ministries in order to facilitate obstacles and to legislate laws and to review the bylaws in order to have one environment electricity attractive for investment. Our objective to have this field a profitable field through attracting investors, and we are not talking about contractors only. We would like the investors to play a role. In the old governments we were doing that, but now we are trying to develop it more.
No, we have private sector working on IDPs. We have many private sector working on many fields. So if it wasn't for the private sector, we would not be able to reach such level of production. So nowadays, nowadays, we are on the verge of signing an agreement of the expansion of Basmaya power plant. It will create a huge generation for the national network of electricity. It will support the network, especially for Baghdad, due to the importance of Baghdad. It is the capital. It carries a population that exceeded 7.5 millions, 7.5 to 8 millions. So it requires generation for the services to be delivered as fast as possible. So hopefully through this expansion of network, we're gonna have a generation that would increase the electricity level. And if it wasn't for the role of the private sector on this, we would not be able to be as successful as we are right now with those projects. Due to the private sector, we took those projects to the end of the tunnel, to the light at the end of the tunnel. And hopefully, we're going to be as organizational as possible. We're going to have an organizational apparatus that would organize all the work in the production field and the distribution field. And we're going to be shedding the light on attracting the investors. Investors from concrete companies exclusively. We don't want poor companies, poor quality companies. The time of poor quality companies that work with old school standards is gone. Now we are aiming at developing this sector with international modern standards. Our doors are open for investment, and this is a call for all international companies. You don't need a middleman. You can just schedule and come to the ministry, to our ministry. If you have any proposals, any projects and programs, please submit. We have very highly qualified administration and technical departments that would study our proposals. They study proposals from international companies. We have males and females qualified cadre in waiting to study our proposals. So we would like for our work to be as systemized and as legal as possible. We would like to build a promising Iraq. We would like to build institution that would develop the economy of the country, and at the end of the day, electricity is the driver for everything in the economic wheel. So I would echo and echo and echo on 2 points that I mentioned. Number one, electricity is a co-effort, and number two, electricity is a matter of national security. So we need to work together to achieve those two objectives. In conclusion, I have to extend my thanks and appreciation for the role of Iraqi females in the electricity sector. I've been to our governorate of Iraq and visited our offices for the Ministry of Electricity in the governorates, and in every office, in each office I visit, I find a huge role for the females, just as the males, the same roles and responsibilities equally. And I found some power plants run by females more than 60%. And I found Iraqi engineers, female engineers, working in coordination and cooperation with Iraqi male engineers to conduct projects day and night. Therefore, I praise the Iraqi females working on reconstructing this highly important sector and providing services for the citizens, and hopefully what's coming is best. Thank you all. Now I would like to invite His Excellency Jamal Al-Adili, Minister of Water Resources of the Republic of Iraq, to deliver his speech. Thank you.
السيدات والسادة خبراء الطاقة والمختصين، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون في هذا المنتدى الكبير الذي يتناول الطاقة وتكنولوجيا تطويرها وإنتاجها، لأسلط الضوء على دور وزارة المواد المائية التي هي عضو في المجلس الوزاري للطاقة، وتسهم إسهاما أساسيا في إنتاج تلك الطاقة بواسطة السدود الكبيرة والمنشآت ومنشآت السيطرة الرئيسية. الماء مورد مهم تتوقف عليه الحياة في هذا الكوكب، ويشكل أهم عناصر البيئة ويلعب دورا أساسيا بكافة جوانبها. عليه فإن الاهتمام بالموارد المائية في العراق يعتبر أمرا حيويا لتغطية احتياجات الإنسانية من مياه الشرب والاستخدامات المدنية، وتأمين متطلبات البيئة والزراعة وتوليد الكهرباء والاحتياجات الصناعية، إضافة إلى إنعاش الأهواء. إن العراق يتشارك في الأنهار والمواد المائية مع الدول المجاورة، فنهر الفرات يأخذ حوالي 88% من احتياجاته المائية من تركيا، و9% من سوريا، وحوالي 3% من العراق. أما نهر دجلة يأخذ 47% من احتياجاته من تركيا، و13% من إيران، وحوالي 40% من داخل العراق. إن الحاجة إلى الموارد المائية في العراق متزايد مستمر نتيجة النمو السكاني والتطور الاقتصادي، يقابله تناقص في هذه الموارد الحيوية وتردي نوعيته نتيجة استمرار دور الدول في أعالي حوضي دجلة والفرات لإنشاء وتطوير المشاريع التخزينية والإروائية بهدف تحقيق أكبر استغلال للمياه وتحويل قسم منها إلى أحواض أخرى، إضافة إلى ظاهرة التغير المناخي التي أثرت بشكل واضح على المنطقة والعراق، حيث يلاحظ منذ بدايات القرن الحالي تعرض منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص إلى سنوات جفاف متعاقبة، كما حصل في فترات 1999 إلى 2001 و2008 إلى 2009 و2014 إلى 15، يضاف إلى تعاقب نقصان الإيرادات لسنتين 2017 و2018. إن العقد الأخير من السنوات كان أقل فترة في تسجيل الإيرادات المائية، حيث بلغت السنوات الشحيحة منها 50%، وهذا ما يؤشر الخطر الكبير للسببين المذكورين أعلى فيما يخص نقص الإيرادات المائية في حوضي دجلة. لذا فإن زيادة الوعي بهذا الخطر على جميع المستويات وتقنين وترشيد استخدامات المياه مهم جدا للمحافظة على هذه الثروة الحيوية لنا ولأجيالنا القادمة، ومن خلال وضع القوانين والتشريعات الداخلية التي تحد من هدر المياه ومحاسبة المتجاوزين عنه إلى تهديد خطير، مما يبرز أهمية إيجاد حلول سريعة وناجحة وعلى المستويين الخارجي والداخلي الخطة الاستثمارية لتنفيذ مخرجاتها على مدى 20 سنة القادمة، وبالغة 105 مليار دولار. الجزء الأكبر منها مخصص لقطاع المواد المائية والزراعة بمقدار 40 مليار، وقطاع البلديات بمقدار 48 مليار دولار. حددت تلك الدراسة العلاقة ما بين الماء والغذاء والطاقة والبيئة في العراق، وركزت على الأمور المهمة الآتية: أولا، تأهيل البنى التحتية لنظام الري، تأهيل البنى التحتية للسيطرة على الفيضان، تأهيل نظام البذل، إدارة الأهوار، إدارة المياه، استخدام المياه وترشيد استخداماتها من حيث إمدادات المياه للأغراض البلدية والصناعية، إمدادات المياه البلدية، معالجة المياه العادمة الناتجة من البلديات، إمدادات المياه لقطاع الصناعة والنفط والكهرباء، تقليل فواقد التبخر، المياه المخصصة للثروة الحيوانية والأسماك، المياه المخصصة للزراعة، إدارة الجفاف، إدارة المياه على المستوى الحقل الواحد. على سبيل المثال، فإن إمدادات المياه لقطاع الصناعة والنفط والكهرباء في العراق حاليا تحتاج مياه كميتها بحدود 650 مليون متر مكعب، بينما في عام 2035 متوقع أن يبلغ الاحتياج لهذا القطاع كمية تعادل 2.8 مليار متر مكعب، بزيادة نسبتها 300%. وقد تم إعداد خطط يتطلب تنفيذها لتلبية هذه الزيادة في الاحتياج المتوقع من خلال تنفيذ الخطط التي تم ذكرها في الدراسة الاستراتيجية المنوه عليها.
أن الطاقة التصميمية لتوليد الكهرباء من السدود تبلغ حاليا 2100 ميجا واط، وخلال هذا العام تم توليد ما يقارب 1350 ميجا واط، وهو أعلى توليد مقارنة بالسنوات الماضية. ووفقا للخطة الاستراتيجية للمواد المائية والأراضي في العراق، فإن هناك 1800 ميجا واط ممكن إضافتها من سدود مخطط لإنشائها خلال 15 سنة القادمة. هذه الطاقة وإن كانت تشكل نسبة قليلة من إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، إلا أنها كانت عاملا رئيسيا في استقرار الكهرباء خلال أشهر الصيف الماضي، من خلال زيادة الطاقة التوليدية إلى أعلى ما يمكن، وهذا طبعا بفضل كمية الخزين المائي العالية في سدودنا لهذه السنة. كما تقوم الوزارة بإجراء دراسات لغرض تنفيذ مشروع استخدام الألواح الشمسية في تغطية المسطحات المائية والقنوات المائية لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية. نتيجة لورود كميات مياه كبيرة فيضانية من الأمطار المتساقطة داخل وخارج العراق في حوضي دجلة والفرات في هذه السنة، قامت وزارة الموارد المائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك الإيرادات العالية من خلال خزن القسم الأكبر منها في منظومة سدودنا، وتسليك المتبقي بتصاريف مسيطر عليها في الأنهر حتى لا تتسبب بالأضرار للمواطنين والمنشآت. وقد بلغ الخزين المائي الأقصى لهذه السنة حوالي 59 مليار أو أكثر من 59 مليار متر مكعب، وهو الأعلى مقارنة ب20 سنة الماضية، وهو يكفي لسنتين متعاقبتين، علما أنه تم استهداف زراعة صيفية عالية مقارنة بالسنوات السابقة، خصوصا لمحصول الشلل هذا العام الذي وصلت المساحة الزراعية له حوالي 650 ألف دونم، بزيادة مقدارها 50% عن أعلى خطة معتمدة في السنوات الماضية. في ختام كلمتي أقدم شكري للقائمين على هذا المنتدى لإتاحة الفرصة لنا تقديم رؤية ونشاط وزارتنا في هذا المجال الحيوي، متمنين للجميع دوام التقدم والازدهار، والشكر جزيل للحضور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لمعالي جمال العادلي وزير الموارد المائية. I would like to invite Mr. John Rice, Chairman of GE Gas and Power, to deliver his speech. رئيس شركة الطاقة GE بإلقاء كلمته. سيدنا رئيس الدولة للطاقة، الحضور الكرام، السلام عليكم. إنه من المشرف من الأمر المشرف لي أن أتي مرة أخرى للعراق في المنتدى الخامس، وأن الموضوع الذي يخص المنتدى هو الأفضل في هذه الأيام. بالنسبة لي الوقت الذي قضيناه في العراق يعود إلى أكثر من 50 عاما، لهذا نفهم الأمس واليوم والغد. نحن قدمنا احتياجات للبنى الشخصي، بنى تحتية لحوالي 25 عاما، وبالنسبة للمدة التي ذكرتها كانت وما تزال مهمة جدا. بالنسبة للأوقات الصعبة في هذه البلاد وخلال المنطقة، أتينا وبقينا ونحن ملتزمون لمواجهة المستقبل معا. ومن هذا المكان الآن مسؤولة عن 55، شركة الطاقة جي مسؤولة عن 55 من الطاقة، و90% من تقنية البلد، ومدى واسع من العناية الطبية. نحن فقط الآن في مرحلة البداية، لأننا نرى المستقبل ونراه واعدا كما ترونه أنتم.
لكن لكي نقوم بأداء عملنا جيدا يجب أن يكون لدينا مجاميع عمل محلية. لدينا 90% من عمالنا وموظفينا هم محليون يقومون بتقديم المعلومات وتدريب الموظفين، ونحن نقوم بتدريب موظفينا بأنفسنا، وقمنا بتدريب ما يقارب من 800 شخص على مجال الطاقة. نحن نفهم أن تنمية الرصيد البشري هو شيء مهم جدا، ونحن معا يجب أن نكون معا أفضل لنواجه تحديات الغد. ونحن نعمل أيضا في العراق بلا كلل لتوفير المواد التي يحتاجها العراق من التمويل، حوالي $2 مليار للمشاريع التي تحتاجها العراق في الطاقة. وقد يصبح هذا القطاع أيضا كما تودون أن يكون. وبصراحة أنه من الجيد جدا أن نعود إلى هنا لنرى التقدم الذي يواجهه الذي موجود هنا في البلد. كان البلد ما بين 4 إلى 5 جيجا وات من توفير الطاقة، لكن هذا العام كان هناك إنتاج الطاقة ما يعادل 19 جيجا وات، ولهذا نود أن نقدم التبريك والتهاني على هذا الرقم. ويمكننا إضافة أيضا 13 جيجا وات خلال السنوات القادمة. 3 جيجا وات سنكون نحن أيضا مسؤولين عنها خلال العام القادم. لكن أود أن أوضح نقطة مهمة، أن هذه ليست خطتنا. نحن ما نفعله هو لدعم ما تقومون به بخطتكم. عملنا هو أن ندعم ما تقدمونه من خطط التنمية الخاصة بكم. حددنا حوالي 16 من المواقع التي يمكن تطويرها، وأيضا يمكننا إضافة 3.3 من الجيجا وات من الطاقة الكهربائية. ونحن نستمر بالعمل من أجل أن نقوم بتطوير المحطات الثانوية وشبكات التوزيع من أجل ضمان أن كل كيلووات يتم إنتاجه من الطاقة الكهربائية يتم استهلاكه بأفضل صورة ممكنة. نحن نعتقد بأن هذا الجهد يمكن أن يغطي ثلث البلد من حاجة الكهرباء، والأكثر أهمية هذا العمل سوف يوفر لكم كهرباء مستدامة إلى الأماكن التي لا تصل إليها الكهرباء في هذه الأيام وهناك حاجة لها. ونحن أيضا متحمسون لأن نقدم لكم تقنية توربينات الغاز الخاصة بنا الحديثة، والتي تعمل في أكثر من 40 موقع حول العالم، والعديد من هذه المواقع هي في المنطقة، وتقوم بتوفير حوالي 65% من فعالية الدورة. كل من في هذه الغرفة يفهم أهمية ويعي أهمية الطاقة الكهربائية. من دون الطاقة الكهربائية لن تتحسن معايير العيش للأناس وسوف تنخفض. لا أحد يريد في أي بلد بالعالم أن يعيش هكذا، وشركتنا تبقى شريك يفتخر بالعمل مع العراق ودعم تطوير العراق، دعم تطوير البنية التحتية للعراق. ونحن نقف معكم حتى في الفترة المقبلة في المستقبل كما كنا في الماضي. يمكن أن نكون شريك يعتمد عليه. نعمل معكم بكل شفافية ونقوم بالإيفاء بوعودنا حضراتكم. شكرا لكم للسماح لنا بالتواجد معكم اليوم، وشكرا لكم بالسماح بشراكتنا تدخل معكم في تطوير البنية التحتية الخاصة بكم. ونحن نتطلع إلى
تعاون مثمر أفضل في المستقبل. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا جزيلا سيد شون الرئيس. الآن سوف نقوم بتشغيلكم فيديو من شركة GE حول جهدهم في العراق. هي بيئة تدعم الشباب بالعراق. الجي اي بالنسبة لي مو مجرد شغل وروتين عمل يومي رايحين جايين. الجي اي بالنسبة لي فرصة انه اطور نفسي واطور مجتمعي. هو بالنسبة لي مكان دا اكتشف فيه قدراتي اللي ممكن ما اكتشفها بأي شركة ثانية. بسبب العمل في جي اي وفرت لي مرونة في اوقات العمل، وهذا الشيء خلاني اتمكن من التوفيق بين عملي وبيتي. عندي 7 سنوات صار لي بالجي اي. دخلت كنت اغطي فقط العراق، كان حلم صغير، كان طموح صغير. حاليا انا اغطي منطقه واكثر من قطر، وهاي فقط صار ممكن مع الجي اي. من اني صغيره والدي مهندس كهرباء، كان يحلم يشوفني مهندسة كهرباء. كنت اشوفه يروح للمحطات يلبس اليونيفورم مالته، كان يرجع للبيت يتمنى يشوفني كمهندسة كهرباء. حلمه وحلمي يتحقق. أنا مهندسة كهرباء حاليا أشتغل بأعظم شركة من شركات توليد الطاقة بالعالم، هي جي. السبب الأساسي ليش قمنا مع جي لأنه احنا عندنا الإيمان أنه احنا نقدم التطوير والمساهمة في القطاع الصحي في العراق، ومساعدة الحكومة العراقية بتطوير الكهرباء وإيصال الكهرباء إلى كل بيت عراقي، وإن شاء الله نكون قادرين على تحقيق هذا الشيء. Thank you. I will now invite His Excellency Ahmed Al-Ibrahim, Chief Executive السيد أحمد of the Gulf الإبراهيم Cooperation Council المسؤول and Interconnection التنفيذي Authority. للGCCIA. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، معالي الدكتور لؤي الخطيب وزير الكهرباء، معالي السيد جمال العادلي وزير مصادر المياه، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي مع افتتاح منتدى العراق الخامس للطاقة أن أنقل لكم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنياتهم بالتوفيق لهذا المنتدى، وكذلك تمنياتنا بالتوفيق والاستقرار والازدهار لجمهورية العراق وشعبها الكريم. واسمحوا لي أن تكون كلمتي هذه باللغة الإنجليزية. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to address من دواعي الشرف والسرور أن ألقي خطابي على هكذا جمهور في منتدى العراق للطاقة الخامس ومناقشة المشاكل والمعوقات في القطاع الكهربائي العراقي، القطاع الطاقة العراقي. لدينا شعار هذا اليوم الذي هو التعاون الاقتصادي من أجل السلام والزاد في الشرق الأوسط، وأتى في أفضل وقت، الوقت الذي يقوم به العراق بتحسين علاقاته الاقتصادية مع الدول الأخرى. نأمل أن هذا الجهد سوف يأخذ العراق ويعطيه مكانته كرائد في الطاقة في المنطقة، ويقوي التعاون في الطاقة في المنطقة. أن قطاع الطاقة في المنطقة يواجه تحديات كبيرة كاقتصاد عالمي. من المتوقع أنه في 2050 سوف يكون لدينا 4 أضعاف الاقتصاد، إذا سوف يكون لدينا نمو كبير. هذا النمو يجب أن يكون مصحوبا بطاقة تولده. هذا
أيضا يضع لدينا ضغطا هذا يضغط على الموارد الطبيعية. إذا نأمل أن نوفر احتياجات الطاقة التي تكون متوافقة مع النمو. هذا جهد يتطلب تغيرات هيكلية في شبكات الكهرباء والنظام الكهربائي. وإذا يجب أن نعتمد على مصادر جديدة للطاقة، من ضمنها الطاقة المتجددة، وأيضا الاختراق المتزايد للطاقة المتجددة في الشبكة أيضا يوفر بعض المخاطر التي يجب أن يتم التحكم بها، مخاطر على الشبكة. يجب أن نضمن أمن الشبكة وأمن الكهرباء من خلال القيام بمشاريع وتنفيذها، مشاريع محلية ومشاريع إقليمية. United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar, and Kuwait. It is now 10 years ago when the GCC interconnection grid commenced operation in February of 2009, starting with the energization of its first station in Al Zur in Kuwait. Since then, the GCC interconnection grid succeeded to provide mutual support to the GCC grids in over 1,800 incidents, resulting in avoiding power outages or blackouts, thus providing a high level of reliability and security of supplies to the GCC power grids. This new high reliability level of the GCC power grids has become vital to supporting a strong GCC economic growth. Further to that, there have been significant economic benefits and savings from the GCC interconnectors for the GCC countries. During 2018, the GCC interconnector has managed to achieve savings of around $284 million for the GCC member states, bringing the cumulative economic savings of the interconnector since its commissioning to around $2.8 billion versus its initial. وصلت الإدخارات إلى أكثر. Meanwhile, the GCCIA has worked for the past years to promote the utilization of the available capacity of the GCC interconnector for energy trade and exchange on economic basis, which allow optimal dispatch and utilization of energy resources within the GCC and beyond. The GCC Interconnector Authority has therefore started exploring promising new interconnection possibilities beyond the GCC to the neighboring countries. Interconnecting Iraq was identified as one of the promising interconnection opportunities, and the GCC and Iraq have started discussing and exploring such opportunities since early last year. I am happy to announce that fruitful discussions between the GCC and Iraq has yielded a principal agreement to connect the south of Iraq to the GCC interconnection 400 kV supergrid, which will aim to achieve an initial supply of 500 megawatts of power to the south of Basra, and possibly increasing in the future to 1,800 megawatts. On long-term basis, we hope to be part of interconnection of a bigger capacity HVDC that will go through the center of Iraq towards the north, and this could be an entry into Turkey and Europe and other regions. Through such interconnection, Iraq not only can support its own energy needs for a more developed Iraq, but also can play a vital role as a regional hub of energy exchange between its neighbors and beyond, and can contribute significantly in developing regional economic cooperation and regional integration. I wish all of you a very successful forum and hope that it will meet its objective to promote economic cooperation towards Middle East peace and prosperity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Mr. Ahmed Ibrahim, for your kind speech. Now I'm inviting Mr. Ali Shmara, the chairman of Shmara Group, to deliver his speech. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم
All the most gracious السادة ladies, excellencies, ladies and gentlemen of the audience. We welcome you, dear brothers, and in this blessed forum that we wish for it and for you all the success. As everyone knows that this country has suffered a lot in the last 4 decades. But with the efforts of the good people of its citizens and the friend countries and corporations, it started to rise up again through an ambitious plan put by the current government and the consecutive governments represented by the Ministry of Electricity that started to take a new direction, which is the distribution of rules between depending on the abilities of the ministry and the encouragement of the private sector to invest in this vital sector. From here we have started, my brothers, from the local companies to take initiative in building, if only a part of the sector, which is the power generation, electricity power generation. Our company started over 70 years ago to work in industrial and commercial institutions that contributed to the building of the Iraqi economy, either in yet in the إمارات البحرين، السعودية، عمان وقطر والكويت. والآن مضى 10 سنوات على أول شبكة رابطة التي بدأت في 2009، حيث بدأت هذه الشبكة في الزور في الدول دول الخليج، وكانت هناك فوائد اقتصادية متعددة، وإدخال الطاقة عظيم من هذه الشبكة الرابطة لدول الخليج التعاونية. وفي 2018 الشبكة هذه الرابطة قامت بإدخال أكثر من 200 مليون دولار من الطاقة لدول الخليج عبر هذه الشبكة الرابطة. وأيضا وصلت الإدخالات إلى أكثر من حاليا أكثر من 2.5 مليار دولار. وهذه الشبكة الناقلة of the available capacity of the GCC interconnector for energy trade and exchange on economic basis, which allow optimal dispatch and utilization of energy resources within the GCC and beyond. The GCC Interconnector Authority has therefore started exploring promising new interconnection possibilities beyond the GCC to the neighboring countries. Interconnecting Iraq was identified as one of the promising interconnection opportunities, and the GCC and Iraq have started discussing and exploring such opportunities since early last year. I am happy to announce that fruitful discussions between the GCC and Iraq has yielded a principal agreement to connect the south of Iraq to the GCC interconnection 400 kV supergrid, which will aim to achieve an initial الخليجي سوف تقوم بتوفير أكثر من 400 ميجاوات، وخصوصا في البصرة، ونأمل أن نزيد هذا في المستقبل 800 ميجاوات. وعلى نحو مستمر نأمل أن نكون شريك مع شبكات رابطة أكثر في العراق. نبدأ بالبصرة وسط العراق وشمال العراق ومن ثم تركيا وغيرها. والعراق نستطيع أن ندعمه أكثر من مجرد طاقة، حيث العراق نعم نساعده في تطوير الطاقة، والعراق نفسه سوف يتمكن من دعم المنطقة عندما يتم تطويره، لأنه لديه طاقة ضخمة وسوف يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الإقليمي والإدماج، وسوف يتمكن العراق من الاندماج مع الاقتصاد الإقليمي. أتمنى لكم منتدى ناجح، ونتمنى أيضا أن يكون مثمر للغاية لفرص المتواجدة في الشرق الأوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد أحمد إبراهيم على خطابك. الآن
أود دعوة السيد علي شمارة لإلقاء كلمته. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. السادة أصحاب المعالي والسعادة المحترمين، السيدات السادة المحترمين، نرحب بكم إخواني الأعزاء في هذا المنتدى المبارك الذي نتمنى له ولكم كل النجاح. كما يعلم الجميع أن هذا البلد قد عانى الكثير خلال الأربع عقود الماضية، ولكن بجهود الخيرين من أبنائه والدول والشركات الصديقة قد بدأ بالنهوض من جديد من خلال خطة طموحة وضعتها الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة متمثلة بوزارة الكهرباء التي بدأت تأخذ منحى جديد، ألا وهو توزيع الأدوار ما بين الاعتماد على إمكانيات الوزارة وبين تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ومن هنا بدأنا نحن وإخواني من الشركات المحلية بأخذ المبادرة والمساهمة الفاعلة في بناء ولو بجزء من هذا القطاع، ألا هو قطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث بدأت شركتنا منذ أكثر من 70 عاما بالعمل بمنشآت صناعية وتجارية ساهمت في بناء الاقتصاد العراقي. أما في قطاع الطاقة power sector, work has started about 30 years ago. We have built many. ومنذ حوالي 30 عاما بنينا من خلالها العديد من المحطات الكهربائية. Stations since, for example, since 2004, which is the year of change, we have built many stations. ومنذ عام 2004 وهو عام التغيير بنينا محطات كثيرة عملنا على تشغيلها على جميع أنواع. And we have operated them on all sorts of fuel, natural gas, oil. الطبيعي والنفط والوقود الثقيل كمحطة جنوب بغداد والسماوة والحلة وكربلاء ومصفى الدورة، وتوجت آخره southern Baghdad, Karbala, Al-Dora refinery, all of these. The last one was the investment بمشروع الرميلة الاستثماري بطاقة إنتاجية ستصل إلى 3000 ميجا واط. هذا الاستثمار سيصل كلفة Ayla project with production of 300 megawatts. This investment will cost about $2.5 million, which will الاستثمار فيه حوالي $2.5 مليار، والذي سيساهم وساهم بتجهيز الطاقة الكهربائية which have and contributed and will contribute to provide the electricity power to millions of people in the Basra في محافظات البصرة ومحافظات الجنوب. كما نود أن نبين أن مجموع الوحدات التي تم بناءها provinces of Iraq. We would like to clarify that the total units that have been مجموعتنا هي أكثر من 50 وحدة توليدية، وهذا الرقم كبير في مجال الطاقة الكهربائية. أما في مجال more than 50 generating units, which is a great achievement in the electricity field. The renewable energy is our future goal. We are now working on achieving a pilot project. فهذا هو هدفنا المستقبلي. نعمل الآن على إنجاز pilot project، مشروع كبير طموح يخدم المئات. An ambitious large project that serves hundreds yet thousands of houses, and we will بل الآلاف من المنازل.
كما سنساهم في زيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة من أجل زيادة الإنتاج increase our attention to the increase of the electricity production and to create بيئة مناخية صحيحة وتقليل الكربون والمساهمة في بناء بيئة أفضل. أما في مجال التعاون مع الشركات الاستثمارية a healthy environment. As for in the field of cooperation with the investment companies, we have signed with Basra Gas Company represented by Shell Company, which contribute بالتوقيع مع شركة غاز البصرة متمثلة بشركة شيل التي تساهم بشكل فعال actively in the investment of the accompanying gas which burns. We will استثمار الغاز المصاحب الذي يحترق وسنقوم بتجهيزهم بالطاقة الكهربائية مقابل تجهيزنا بالغاز الطبيعي بدلا من إحراق provide them with the electricity in exchange for them providing us with natural. وهذه هي المرة الأولى لتعاون شركتين استثماريتين عالمية ومحلية في هذا المجال المهم. Gas. This is the first time that two companies, one international and one local, that cooperate in this field. Dear إخواني الأعزاء، أن طموحنا ليس له حدود، ولكن ما يهمنا هو بناء الإنسان وتدريب الكوادر المحلية. Our ambition has no limits, but what is important for us is the capacity building and the staff capacity building from the newly graduates and the extinguished people. We have a plan drafted. One of الخريجين الجدد والمتميزين، حيث رسمنا خطة. أحد أهم أهداف هذه الخطة هو بناء الإنسان. is the building of the human being before building stones. بناء الإنسان قبل بناء الحجر، حيث قمنا بتدريب العديد من الشباب وإرسال. We have trained many youth and sent them to إلى بعثات وتدريبهم خارج العراق ليكونوا الجيل الذي سيستمر ويطور المجموعة وبالتالي to be trained in order to become the generation that will continue to develop the group and will contribute actively in building an Iraq, a strong, prosper Iraq. I wish you all the success. سيساهم بشكل فعال في بناء عراق قوي مزدهر. أتمنى لكم إخواني كل النجاح لهذا المنتدى. This forum, and I'm sure that the government chaired by إن الحكومة برئاسة السيد عادل عبد المهدي والكادر المتقدم من نائب رئيس الوزراء الدكتور تامر الغضبان رئيس لجنة Mr. Adil Abdel Mahdi and the chairman of the power Mr. Al-Ghadwan and والدكتور الأخ العزيز وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب والأخوة والأخوات وكلاء الوزارة وكادر الوزارة. The Minister of Electricity and all of the staff and the deputy ministers of the. دعمهم أعطانا الأمل الجديد في بناء منظومة على أسس صحيحة. نشكر لكم حسن استماعكم وكل الشكر والتقدير. Electricity have given us a new hope to build a system based on a correct basis. Thank you so much for listening with appreciation. شكرا جزيلا. Thank you. Thank you very much, Mr. Ali Shmara, for your kind speech.
Now we very much Mr. Ali Shmara for شكراً your جزيلاً kind لإص- speech. Now we will start with our first plenary session for the day. With our نحن سنبدأ بالجلسة الأولى وهي تتكلم أو تتحدث عن دور الشركات titled the Role of Multinational Companies Empowering Iraq. Speakers include His Excellency Sami Al-Araji, Chairman, National Investment Commission, William Wakila, President and CEO of GE Iraq, في الإنتاج الطاقة في العراق. يترأس الجلسة السيد سامي العرجي من Levant, Mus'ab Al-Khatib, Chief Executive Officer of Siemens Iraq, Khalid Abu Rihab, Director of Business Development at والسيد خالد أبو رحاب رئيس Hari Estepanyan, Senior Fellow at the Iraq Energy Institute. The session is going to be moderated by Ali Saf. تطوير الأعمال مدير تطوير الأعمال والسيد مصعب الخطيب رئيس شركة سيمنز وعلي Middle East Program Director at the International Energy Agency. May all speakers and moderators approach the stage. Thank you. من وكالة الطاقة الدولية مدير مشروع الشرق الأوسط والسيد هاري استيفانيان